Hello students, we see the chapter number 4 metal, alloys, cement and refractory material. In previous lecture we see all the properties, examples and all applications of metals and its also preparations. Now we see alloys. What is the meaning of alloy, how it can be prepared, how it can be classified and where it can be used. So we start the chapter alloy. What is the meaning of alloy? Alloy is nothing but the mixture of two or more materials which is heated at high temperature to form a homogeneous substance. To form a homogeneous substance, such substances are called as alloy. Such substances are called as alloy. When metals are in pure form, they are not much more useful because it becomes soft and very chemical reactive. And because of this chemical reactivity and softness, malleability, softness and reactivity reduces shock and resistance property of metal. Resistance property of metal means due to its high chemical reactivity, it undergoes easily corrosion. It easily corroded. That's why instead of copper we use brass. Brass is an alloy of copper which has been its properties like resistant to atmospheric corrosion, hardness can be improved. That's why we used alloying material in day-to-day life. Definition of alloy. What is the definition of alloy? When two or more metals are mixed and heated to its melting point and then solidify to make an homogeneous substance, such substances are called as alloy. Example, steel. Steel is an alloy of iron and carbon. Another example, brass. Brass is an alloy of copper. When we heat two or more metals at high temperature to its melting point, and when we remove the heating and cool to solidify to make a homogeneous substance, such substances are called as alloy. दोन किंवा दोनपेक्षा जास्त मटेरियल एकत्र करून हीट करणे, त्यांच्या मेल्टिंग पॉईंटपर्यंत हीट करून थोड्याशा वेळ त्यावरती ठेवून हीटिंग कंडिशनला ठेवून त्यानंतर हीटिंग हे रिप्लेस करून त्याला अलाउ टू कूल होऊन दिलं. कूल झाल्यानंतर ते जेव्हा रूम टेम्परेचरला येतं त्यापासून जे काही होमोजिनियस सबस्टन्स तयार होतो त्या होमोजिनियस सबस्टन्सला आपण अलॉय असे म्हणतो. पर्पज ऑफ अलॉइंग. what are the purposes? First purpose, strengthening of the ferrite material means स्टीलची स्ट्रेंथ वाढवण्याकरता आपण अलॉइंग हे मटेरियलचं स्टीलचं कार्बनचं आयर्नचं अलॉइंग करतो. Improved corrosion resistance, we see the example of brass. When we use copper, they undergoes easily corrosion, but when we alloy it, the alloy of copper is brass improve the corrosion resistance property. Such properties like better hardness, grain size controlling, improved mechanical properties like ductility, strength, toughness, etc., improved cutting ability, better wear resistance, such type of properties are much more improved when we alloy the any substance. Now method of preparation of alloy. There are two methods. There are 4 methods for the preparation of alloy, but in day-to-day life 2 methods are commonly used. First method is fusion method, second one is compression method. Now we see the fusion method. What is the fusion method? You see the diagram. In fusion method for making alloys, we see two strands, two crucibles. In first crucible there is a one alloy which contain high melting solids and as well as low melting solids which are mixed together to form a alloy. Now see the fusion method. In this method, the component having higher melting point, is melted first in crucible. म्हणजेच काय, दोन किंवा दोनापेक्षा जास्त मटेरियल एकत्र करून जर आपण अलॉय तयार करत असेल त्यामध्ये ज्या मटेरियलचा मेल्टिंग पॉईंट जास्त असेल
ज्याचा मेल्टिंग पॉईंट जास्त असेल ते पहिल्यांदी मेल्ट करून घेणे. That's why we write in this method the component having higher melting point is melted first in crucible. Crucible is a apparatus. When it is melted, add other component whose having lower melting point are added to it in the required प्रॉपर्टी. ज्याचा मेल्टिंग पॉईंट जास्त आहे असं मटेरियल जेव्हा पूर्णपणे लिक्विड होईल, पूर्णपणे मेल्ट होईल, त्यावेळेस त्याच्यामध्ये दुसरे जे काही कॉम्पोनंट्स असतील ते कॉम्पोनंट त्याच्यामध्ये ॲड करणे, ते पण रिक्वायर्ड प्रोपोर्शनमध्ये ॲड करणे. सेकंड पॉईंट, व्हेन वी ॲड द अनदर मटेरियल who's having lower melting point, to minimize the oxidation of such molten metal. जो काही आपण मेल्टिंग पॉईंट ज्याचा हायर होता त्याचं जेव्हा आपण लिक्विड केलं, त्या लिक्विड मटेरियलमध्ये जेव्हा आपण दुसरे मटेरियल ज्यांचा बॉइलिंग पॉईंट कमी आहे ते त्याच्यामध्ये ॲड करतो, इट मीन्स सर्व मटेरियल हे लिक्विड कंडिशनमध्ये जातं. त्याची कंडिशन, त्याची स्टेट ही लिक्विड असते. अशा लिक्विड स्टेट मटेरियलचं म्हणजेच मोल्टन मेटलचं ऑक्सिडेशन होऊ नये ह्याच्याकरता आपण त्याला कव्हर करतो ते फाईन चारकोल पावडरने कव्हर करतो टू अवॉइड द ऑक्सिडेशन. दॅट्स वाय वी राईट टू मिनिमाइज द ऑक्सिडेशन ऑफ मोल्टन मेटल इज कव्हर्ड बाय फाईन चारकोल पावडर. थर्ड पॉईंट, द मिक्सचर इज ॲजिटेटेड. जे काही टोटल लिक्विड मिक्सचर आहे ते टोटल मिक्सचर ॲजिटेट करत राहणे, व्हिगरसली, कंटिन्युअसली ढवळत राहणे, कंटिन्युअसली स्टर करत राहणे बाय युझिंग ग्राफाईट रॉड टू ऑब्टेन युनिफॉर्म अलॉय. आपल्याला युनिफॉर्म एक अलॉय मिळण्याकरता ते जे काही लिक्विड मटेरियल आहे ते लिक्विड मटेरियल कंटिन्युअसली ग्राफाईट रॉडने स्टर करत राहणे, ॲजिटेट करत राहणे. फॉर एक्झाम्पल, ब्रास अँड ब्रॉन्झ आर प्रिपेअर्ड बाय धिस मेथड. We see brass and bronze are day-to-day life continuously we use in each and every apparatus. Now compression method. Second method is compression method. In this method, alloy is manufactured by mixing two or more metal powders. दोन्ही मिक्सचर्स आपण फ्युजन मेथडमध्ये पाहिलं की ज्याचा मेल्टिंग पॉईंट जास्त आहे आपण त्याला पहिल्यांदा मेल्ट करून घेतो आणि ज्यांची मेल्टिंग पॉईंट कमी आहे त्या पर्टिक्युलर मटेरियलपेक्षा ते मटेरियल त्याच्यामध्ये मेल्ट झालेल्या मटेरियलमध्ये ॲड करतो. परंतु इथे आपण सर्व मटेरियल्स एकाच वेळेस त्याचं मिक्सचर एकत्र घेतो. त्या मेटल पावडरचं मिक्सचर एका भांड्यामध्ये घेऊन विच इज मिक्सचर इज कॉम्प्रेस्ड अंडर हाय प्रेशर अँड हीट just below its melting point. Below its melting point of an alloy. ते मिक्सचर आपण कॉम्प्रेस करायचं आहे हाय प्रेशरला आणि हीट करायचं आहे, परंतु हीट करताना त्याच्या मेल्टिंग पॉईंट जो आहे अलॉयचा त्याच्या बिलो मेल्टिंग पॉईंटला हीट करायचं आहे. बाय दिस मेथड वी गेट टायनी पार्टिकल्स, फाईन पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ मेटल्स विच आर फर्मली वेल्डेड टू वन अनादर. जे एकमेकाला चांगल्या पद्धतीने वेल्ड झालेले असतील. By such method is used to get a dissolved alloy. Now let's see next point, classification of alloy. What is the classification of alloy? There are two types of alloy. One is ferrous alloy and another is non-ferrous alloy. What is the meaning of ferrous alloy? The alloy which contain iron. The alloy which contain iron as a major component is called as ferrous alloy. ज्या अलॉयमध्ये सगळ्यात जास्त कॉम्पोनंट हा आयर्न असतो त्या कॉम्पोनंटला आपण फेरस अलॉय म्हणतो. नॉन फेरस अलॉय, द अलॉय विच डू नॉट कंटेन आयर्न ॲज अ मेजर कॉम्पोनंट. अशा प्रकारचा अलॉय ज्याच्यामध्ये जास्त प्रमाणात आयर्न हे वापरलेलं नाही, विच डू नॉट कंटेन आयर्न ॲज अ मेजर कॉम्पोनंट. फॉर एक्झाम्पल, कॉपर अलॉय, ब्रास. अँड फेरस अलॉय, द एक्झाम्पल ऑफ फेरस अलॉय इज स्टील, plain carbon steel. All of you know the steel, where it can be used, how much percent we have been used. Okay, now we see ferrous alloy. Example, steel is an alloy of iron. And carbon. स्टील हा आयर्न आणि कार्बन या दोन मेटलच्या कॉम्बिनेशनने तयार झालेला अलॉय असून that's why it is called as carbon steel, or also it is called as plain carbon steel. It is called as plain carbon steel or carbon steel because it is prepared
by mixing iron and carbon. Iron is in major quantity, that's why it is called as ferrous alloy. Now see types of carbon steel. First one, low carbon steel. Low carbon steel contain carbon percentage is around 0.05 to 0.30%. Percentage of carbon is 0.05 to 0.30%. Applications where it can be used. It can be used for preparation of connecting rods, valve, gear, crankshaft. Low carbon steel can be used for the preparation of rods, valves, gears, crankshaft. Medium carbon steel. Medium carbon steel contain percentage of carbon is 0.3 to 0.7%. Applications, it can be used for the preparation of die blocks, clutch discs, drop forging dies. Now see high carbon steel. The percentage of carbon is 0.7 to 1.5%. And its application, pneumatic drill bits, automatic clutch disc, wheel for railway steels and cutting tools. All these are applications of carbon steels. Now we see the some differences between plain carbon steel. You see the GIF image. In that GIF image, you observe, you see the examples of plain carbon steel where it can be used commonly. The first one is low carbon steel, good formability and weldability. Low carbon steel ची advantage काय आहे? Good formability and weldability. What about medium carbon steel? It can be quenched from martensite or bentonite. High carbon steel, low toughness and formability. त्याच्यामध्ये लो टफनेस असते आणि फॉर्मेबिलिटी असते. Good hardness and wear resistance property we see in high carbon steel. What about low carbon steel? Strengthening by cold work. In medium carbon steel, comprising structure. Third point, in low carbon steel, structure usually perlite and ferrite, compromising structure between ductility and strength. And third, can form martensite by quenching but risk of cracking. Compared to other engineering materials, high strength and stiffness, reasonably toughness, easy to recycle and low cost. All this carbon steel is having high strength, stiffness, reasonable toughness, easy to recycle and low cost. Another, rust, easily required surface protection. Now we see next, non-ferrous alloy. What about non-ferrous alloy? Non-ferrous alloy, the properties of non-ferrous alloy. You see properties of non-ferrous alloy. First one is bronze. Composition 90% copper, 10% tin. For the preparation of bronze, we use 90% copper, 10% tin. Properties, hard and strong, does not corrode easily and having shiny surface. ब्रॉन्झ हे शायनी सरफेस असतो, इझिली करोड होत नाही, हार्ड असतं आणि स्ट्रॉंग असतं. कुठे यूज करतात? टू बिल्ड स्टॅच्यूज अँड मुवमेंट्स. स्टॅच्यूज आणि मुवमेंट्स यूज प्रिपेअर करण्याकरता आपण ब्रॉन्झचा यूज करतो. इन द मेकिंग ऑफ मेडल्स, स्वर्ड्स अँड आर्टिस्टिक मटेरियल्स. आर्टिस्टिक मटेरियल, swords and medals also can be prepared from bronze alloy. Now second, brass. Brass contains 70% copper and 30% zinc. Properties, harder than copper. Copper पेक्षा ते मटेरियल हार्ड असतं. आणि यूज इन द मेकिंग ऑफ म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट्स अँड किचन वेअर. जे किचनमध्ये आपण भांडे पाहतो, म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट्स पाहतो, ते आपण जनरली ब्रासपासून तयार करतो. Now steel, 99% iron, 1% around carbon, hard and strong in the construction of building and bridges, in the building of the body of cars, railway tracks. What about stainless steel? 74% iron, 8% carbon, 18% chromium, shiny, strong and doesn't rust.
to make cutlery, surgical instrument. Duralumin. Duralumin contains 93% aluminium, 3% copper, 3% magnesium and 1% manganese. Light and strong to make the body of aeroplanes and bullet trains. बुलेट ट्रेन्स आणि एरोप्लेनच्या बॉडीज तयार करण्याकरता ड्युराल्युमिन यूज केलं जातं. पिटवेअर 96% टीन, 3% कॉपर, 1% अँटीमनी. लस्टर, शायनी, स्ट्रॉंग इन द मेकिंग ऑफ सोव्हेनियर्स. म्हणजेच बेल, guitars, such type of materials can be prepared from this alloy. Now we see the bronze composition and properties. Bronze composition and properties. You see the GIF image where you see two materials are prepared. One is a guitar and another one is a alloy wheel of a four-wheeler. Now bronze is an alloy of copper and tin. What are the properties? Highly ductile, brittle, but less than so iron. Expand when hardening. When we heat it, it can be expand, and when we cool it, it can be converted into liquid to solid. It can be oxidizes to produce colored pattern. Low friction against other metals, does not produce spark when struck. I think all of you understand the non-ferrous alloy bronze. So students, we stop here. Now in next lecture we see cement and refractory materials. After the when we will study the cement and refractory, our first chapter will be completed. Thank you.